এখন আমি তৈরি করব হচ্ছে ব্ল্যাক স্নেক মানে কালো সাপ। এটা তৈরি করার জন্য একটা ধাতব প্লেট লাগবে, তারপর কিছু ভালো লাগবে, কেরোসিন লাগবে, অ্যালকোহল মানে যেগুলোতে আগুন ধরে, তারপর এগুলোতে লাগবে হচ্ছে চিনি আর হচ্ছে বেকিং সোডা। আমি আর বেকিং সোডা আর হচ্ছে চিনি এখন মিক্স করে ফেলবো। বেকিং সোডা আর হচ্ছে চিনি এখন মিক্স করে ফেলতেছি। 40 গ্রাম হচ্ছে চিনি দিলে 10 গ্রাম হচ্ছে কি দিতে হবে বেকিং সোডা। এখন আমি বেকিং সোডা দিয়ে দিচ্ছি চিনির সাথে, এটা এখন মিক্স করে ফেলবো। এটা এখন মিক্স করে ফেলবো। আর একটু বেকিং সোডা দিই, সেটাতে আছে 50 গ্রাম, আর অল্প করে দিই। বেকিং সোডা এখন রেখে দিব এই পাশে। এখন আমি কেরোসিন দিয়ে দিব এখানে, কারণ এটা এর উপরে হচ্ছে এগুলো দিয়ে দিব। এখন আগুনে ম্যাচ দিয়ে হচ্ছে দাঁড়াই দেব। এতক্ষণ পর কাজ হচ্ছে আমাদের, অনেক কষ্টের পর। আসলে এরকম বাতাসের জন্য কিছু হয় নাই, অনেক কষ্টের পর ব্ল্যাক স্নেক উঠতেছে আমাদের। জুম দিল সাই। ব্ল্যাক স্নেক নিয়ে ফেলেন না।